Xin kính chào tất cả quý vị, đây là chương trình Tài Chánh của Little Saigon TV. Và hôm nay Linda và Katie tiếp tục với chương trình về bảo hiểm, Insurance for Small Business. Hi Linda, can you please go right ahead into our material today? Okay, great. Thank you. Part three. Part This three, is part yes, three of yes. our business insurance for small business. Right. Thank you, Katie. Hi, everyone. Thank you for joining us today. As Katie said, we are sort of in the middle right now of doing a series on insurance basics for small businesses. The last time we got together, we took a more in-depth look at general liability and commercial property insurance. Just for a quick review, general liability insurance provides the minimum amount of coverage that every business should have. It protects your business from claims that are made by third parties for non-employee bodily injury, property damage, reputational harm, and advertising harm. Commercial liability insurance provides protection for your owned or rented commercial business space, as well as the tools and the equipment that you use to operate your business. It covers losses from fire, burglary, theft, wind, lightning, and other covered damages. You can also purchase what's called a BOP, or Business Owner's Policy. And this combines general liability with commercial property insurance into one policy, which includes all of the coverage of the two individual policies. And this can usually offer you a discounted rate. Today, we're going to continue to discuss policy options that are available for your business. We will be discussing workers' compensation insurance, commercial auto insurance, and professional liability insurance. Quý vị cũng vừa nghe cái series vừa rồi thì Katie với lại Linda đem tới cho quý vị là về bảo hiểm dành cho tiểu thương. Quý vị cũng biết rồi, tất cả các business thì mình cần phải có bảo hiểm để chi, nó để bảo vệ cho không những cái tài sản của cái business của mình, mà nó bảo vệ những thứ mà có thể là thiên tai đem đến cho cái business của mình. Thì thông thường đó, cái bảo hiểm nó sẽ dựa vào cái mà mình sẽ mua để mà nó, ví dụ như 1 triệu hay là 2 triệu để mà bảo vệ cho mỗi lần mà mình có chuyện xảy ra, kiện tụng từ third party, hay là những cái mà nó bất trắc nó xảy ra đến cái business của mình, nó sẽ làm tổn thương về cái tên hiệu của mình, hay là về những cái tài sản. Thì hôm nay Linda với lại Katie sẽ đem tới thêm những cái vấn đề, ví dụ như quý vị có thể mua một cái combine, nó gọi là BOP, mà nó combine cả vừa general liability và cả commercial, bảo vệ cái nơi mà mình, cái mặt bằng mà mình thuê mướn. Please go ahead. Linda sẽ đi thêm về những vấn đề về workers comp mà quý vị vẫn thường nghe, khi nào thì mình cần phải mua, khi nào thì mua bao nhiêu. Please go ahead. Okay, thanks, Katie. When we talked about general liability insurance, we explained that one of the items that it provides for is coverage for non-employee injuries. Now we have to think about, if you have employees, or if you're thinking about hiring that first employee, you need to have workers' compensation insurance in place. Workers' comp is required throughout the country in every single state, with the exception of Texas. It protects employees in the case of on-the-job injuries or occupational diseases. It provides medical coverage and wage replacement while the employee is not able to work. And this is whether the disability is temporary or if it becomes permanent. It protects the business from having to pay out of pocket for these expenses, and should it become necessary, it will also cover
your legal fees. Keep in mind that workers' comp is not an option. If you have employees, I mean, it's just absolutely mandatory. It doesn't matter if the employee is employed full-time or if they're a part-time employee. If they're only working a couple hours a week, doesn't matter. You need to have a policy in place. And also, the employee cannot waive coverage. It is mandatory for this, and the employee needs to be covered on day one of their employment. If you don't currently have employees, but you're thinking about moving forward and hiring that first employee, you need to do your homework before you even start to interview those candidates. Workers' comp can be a costly proposition, unfortunately. It really is dependent on the industry that you're in and also the potential risk that's associated with the job that you're trying to insure. And also, a policy can sometimes be difficult for a young business, a business that's still considered to be in its startup phase, for them to be able to actually get coverage. Now, the insurance company is going to be considering the statistics that are associated with your particular industry. And then they're going to look at the particular job you're covering and see what those statistics look like. With this information, they will be able to determine the amount of risk that they feel that they will incur, and they will base their quote on this accordingly. So, for example, if you're insuring a restaurant worker where there's the potential risk of slips and falls, cuts and burns, that cost for their workers' comp insurance is going to be greater than if you're trying to insure an office worker. The cost of the policy is going to impact your bottom line, so you really need to do your homework and do your research before you start hiring. You also need to make sure that you're going to be able to get coverage. And if you've exhausted all resources in finding a standard insurance company to cover you, the state does provide with what they call state fund. Unfortunately, state fund is a costly option, and if you do have to go that route, you want to make sure that you're pretty much consistently looking at and getting quotes from other companies and seeing when you can move out of cost fund over to a more traditional insurer. Quý vị vừa nghe cái phần mà kế tiếp đến về general liability cho công ty của mình ha, rồi đến commercial insurance cho công ty của mình, thì cái mà hầu như tất cả những kinh doanh khi mà chúng ta có nhân viên làm workers comp, đúng không ạ? Mình phải trả cái bảo hiểm cho nhân viên của mình. Nhân viên viết làm vài tiếng một tuần, làm full time đều phải bị mandatory, liên bang và tiểu bang, federal và state đều mandate mình phải có bảo hiểm cho nhân viên, bởi vì bảo hiểm đó nó sẽ cover nhân viên có thể bị té ngã trong công việc, nhân viên có thể bị những cái mà không có thể đi làm được, thì workers comp là cái sẽ cover cho cái phần của nhân viên, và mỗi công ty mình sẽ được phải mua cái phần đó. Những cái công ty mà startups thì dĩ nhiên là những cái hãng bảo hiểm đó họ sẽ nhìn kỹ hơn để xem rằng là mình có tất cả mọi thứ để mà bảo vệ cho nhân viên, để nó không có bị nhiều cái phong hiểm về vấn đề injuries. Thì khi mà quý vị mua cái workers comp, cô Linda có vừa mention cái state fund. Nếu mà công ty của mình còn young, tức là startup, và mình không mua được những bảo hiểm bình thường, bởi vì cái phong hiểm trong cái line of business, cái industry mình ở trong đó, ví dụ như nhà hàng thì chắc chắn là workers comp nó sẽ đắt hơn là một cái công ty làm việc office, offer service, đúng không quý vị? Vì vậy cho nên là khi mà quý vị không mua được những cái bảo hiểm ở trong những cái traditional insurance company, thì state fund họ có cho quý vị mua nhưng mà nó rất là đắt. Vì vậy cho nên quý vị sẽ phải làm những cái homework để thấy rằng là mình
ở đâu tìm kiếm được những cái policy mà nó cover được cho workers của mình, bởi vì không có thể nào tránh được cái phần mà khi mà mình có nhân viên trên W2 trả tiền nhân viên mà không có mua workers comp, cái đó rất là quan trọng. Thì quý vị cũng sẽ nhìn họ sẽ cho, khi mà mình liên lạc với là công ty bảo hiểm thì họ sẽ cho mình biết rằng là mình có thể mua được cái bảo hiểm, cái policy như thế nào. Cảm ơn quý vị, xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Tài Chánh của Little Sài Gòn TV. Cái bảo hiểm cho tiểu thương là một trong những cái vấn đề và một trong những cái chi phí mà các tiểu thương cần phải chú ý. Thì chúng tôi vừa nói xong về vấn đề general liability, commercial liability, workers comp, và đến bây giờ Linda sẽ trình bày về hai cái thứ nữa, đó là commercial auto và professional liability. Please go ahead. Okay, thanks again, Katie. Okay, so we're going to take a look at commercial auto insurance. If your small business uses work vehicles, this is really very important coverage that you need to have. Commercial auto coverage is very similar to the coverage that you probably carry for your own personal car. However, commercial automobile exposure can be more complex, and in some cases, depending on your industry, may require some specialty coverage that you should be considering. As the name suggests, commercial auto insurance protects the business from liabilities and physical damages that are related to the vehicle used by the business, including for any damage to the covered vehicle. If your small business includes making deliveries, transporting equipment or supplies, running business errands, or driving clients, you need to have this coverage. Your type of business may also require you by law to have a specific amount of coverage in your insurance. There are two different types of policies. The first is traditional commercial auto insurance, and this provides coverage for vehicles that are owned and used by the business. And the second type of policy is for hired and non-owned autos, and is for businesses whose employees actually use their personal vehicles for company business, or vehicles that the business actually rents. Your policy is going to cover property damage and bodily injury claims if you or an employee gets into an accident while driving a company vehicle or their own vehicle for the business. So if you are having your employee make a delivery for the business, for example, and they are involved in an accident, your policy is going to pay for the damages. You can also opt in for what's called a business auto policy, or a BAP. And this gives you a lot of flexibility because it provides you with the options to have coverage for various different types of vehicles. So for example, if your business owns cars, that can be covered. You can cover your own personal cars. You can cover your non-owned, your employees' cars, or anything that you may hire. And if you can select what kind of coverage you want, and then it's applied to the scheduled cars. You can also differ the coverage from one vehicle to another. Vehicles are classified by weight and the type of use. Unlike
a personal car policy or auto policy that separates bodily injury from property damage limits, BAP combines the two, and in turn what this gives you is actually higher limits that are available for the entire policy. So you get actually better coverage in a way. Kind of for the typical small business, the most common limits that we see are somewhere between $500,000 up to $1 million. Quý vị vừa nghe cái phần cô Linda trình bày cái commercial auto. Một số business của chúng ta có những chiếc xe để mà dùng trong cái service của mình, delivery service, hoặc là đi pick up hàng họ rồi này kia chẳng hạn. Vậy thì cái chiếc xe đó nó sẽ cover như thế nào? Nó có hai loại. Một là nó mua cho những chiếc xe mà chính công ty của mình làm chủ, còn không là mình sẽ mua bảo hiểm để mà cover cho nhân viên của mình lái chiếc xe của họ để mà làm business trong cái giờ business. Thì quý vị sẽ phải mua như thế nào? Thì ở đây cô Linda vừa mới nói nó có cái gọi là business auto policy. Thì cái business auto policy này đó, nó flexible hơn và nó cover nhiều hơn. Nó có thể combine những cái mà họ coi về weight, tức là chiếc xe nặng cỡ nào và cái sử dụng của chiếc xe nó như thế nào, để mà họ determine cái tiền bảo hiểm và coverage cho cái business của mình. Cái đó rất là quan trọng quý vị. Please go ahead. Okay, thanks, Katie. And the last thing that we're going to look at today, the last insurance, is professional liability. It is also often referred to as errors and omissions, or E&O coverage. This type of policy protects the business from financial losses due to lawsuits filed by clients. It protects the business and individuals from claims that allege negligence, wrong advice, mistakes, misrepresentation, errors, or omissions. It is a very important coverage for small businesses whose services include giving advice or recommendations, creating designs, or providing any kind of various kinds of care. It protects the business from clients or patients who might claim that the business failed to provide the expected services. And the insurance will pay for your legal fees as well as any owed damages or settlements. There are two different types of policies or options for you. The first is claims made, where the insurance policy must be in effect at the time of the occurrence and must also still be in effect at the time that the lawsuit is being filed. And there's also occurrence, and this type of policy, obviously, you must be in place when the occurrence happens, but does not necessarily have to be in place when the lawsuit is filed, and you would still be covered. Examples of the types of businesses that need this type of policy: insurance agents, consultants, doctors, lawyers, event planners, financial advisors, and a myriad of other service-related businesses. What it does not cover property damage, bodily injury, workplace injuries, data breaches, intellectual property violations, and criminal acts such as fraud. And this is why you usually need this kind of combination of various types of policies so that you have full coverage. Cost is going to vary dependent on the size and nature of the business. Average policy for a small business usually runs around $750 to $1,000 a year. And so next time we will wrap up with insurances and some of the different types of options that are available that people just don't think about. Quý vị vừa nghe qua cái phần cuối cùng ở trong cái bảo hiểm cho tiểu thương, thì nó gọi là professional liability hoặc là errors and omissions. Thì cái này đó thường á, là những cái văn phòng hoặc là những cái business mà có service, ví dụ như là luật sư, bác sĩ, consultant, những cái việc đó mà
mình mua để mà bảo vệ cho cái công ty của mình, bởi vì ở trong đó nó có thể bảo vệ những cái business hoặc là cá nhân, những cái claim về những cái negligence, rồi những cái bất cẩn, wrong advice, những cái lời khuyên không đúng, misrepresentation, những cái lỗi của những cái người, ví dụ như bác sĩ hoặc là luật sư hoặc là những người consultant giống như Katie và Linda. Đó là những cái professional liability mà mình muốn mua để mà mình cover được những cái cho cái business của mình. Thì quý vị cũng có nghe vừa nghe cái vấn đề ở đây á, là làm sao mình biết mình chọn những cái loại bảo hiểm cho nó đúng và nó cover để mà mình yên tâm mình run cái business của mình. Bởi vì cái vấn đề rủi ro ở xứ này á, mà người ta kiện tụng là quý vị đã biết rồi, rất là nhiều, không? Kiện tụng nghĩa là đúng cái gì cũng có thể kiện được. Vì vậy cho nên những cái tiểu thương, những cái business mình phải có coverage cho đầy đủ để mà mình phải tự tin rằng là khi mà mình làm việc với lại khách hàng, mình sẽ mang hết tất cả những kiến thức, mang hết tất cả những experience, mang hết tất cả những cái mà mình biết được cho khách. Cảm ơn quý vị đã theo dõi thời gian vừa qua về vấn đề bảo hiểm. Chúng tôi sẽ trở lại lần sau với thêm những chủ đề dành cho tiểu thương.